আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 আজকে আমরা মর্নিং টপিক নিয়ে আলোচনা করব। গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক। তো এখানে 6টি প্রশ্ন দেওয়া আছে, আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এই 6টা প্রশ্নের উত্তর সিম্পলি আলোচনা করার চেষ্টা করব। প্রথম প্রশ্ন, ডু ইউ ইউজুয়ালি ডু দ্য সেম থিংস এভরি মর্নিং? আপনি প্রত্যেক সকালে কি একই কাজ করেন? টু বি অনেস্ট, নট। টু বি অনেস্ট, নো বলা যায়। নো। সত্য বলতে গেলে না। ডিউরিং মাই ডিউরিং মাই উইকডেজ মানে সপ্তাহের 6 দিন, I wake up early in the morning and get ready for my office. আচ্ছা, ডিউরিং মাই উইকডেজ মানে সপ্তাহের অন্য 6 দিন, I wake up early in the morning, আমি খুব জলদি ঘুম থেকে উঠি, and get ready for my office, আমি আমার অফিসের জন্য রেডি হই। আচ্ছা, আমি অফিস দিয়েছি, আপনি অফিস জায়গায় স্কুল দিতে পারেন। however আচ্ছা, however না, অন দা আদার হ্যান্ড দিতে পারি। অন দা আদার হ্যান্ড, on the weekends I wake up এর থেকে একটু ইয়ে করতে পারি, I leave my bed little bit later, অথবা লেটলি দিতে পারেন। On the other hand, অপরপক্ষে on the weekends I leave my bed a little bit lately. আচ্ছা, so my activities at morning usually, so my activities at morning অর্থাৎ সকালে আমার অ্যাক্টিভিটি depends on the days. So সুতরাং my activities at morning depends on the days, এটা দিনের উপর নির্ভর করে। So আনসার সংক্ষিপ্তভাবে দিলে এটাই যথেষ্ট। আচ্ছা, সেকেন্ড প্রশ্ন, when and what do you eat at breakfast? কখন এবং কোন কোন জিনিস আপনি ব্রেকফাস্টে খান, মানে সকালের নাস্তায়? I take my breakfast just before leaving my home for office. I take my breakfast, আমি আমার নাস্তা খাই just before leaving my home for office. অফিস যাওয়ার মানে অফিসের জন্য বাসা ত্যাগ করার ঠিক আগ মুহূর্তে। বেসিক্যালি আমি সাধারণত আমি কি খাই? I take tea, noodles, বিস্কিট, আর কি দা আর কি হবে? বেসিক্যালি I take tea, noodles, biscuit, and sometimes biryani, biryani, and sometimes biryani. আর কিছু? আচ্ছা, ব্রেডটা দিলাম আমি বুঝছি, এটাই মনে পড়তেছিল যে কি একটা যেন বাদ পড়ে গেছে। ব্রেড। আচ্ছা, I take my breakfast just before leaving my home for office. অফিসে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে ত্যাগ করার আগেই আমি ব্রেকফাস্ট খাই। বেসিক্যালি I take tea, noodles, biscuit and bread. occasionally occasionally এখন লিখতে পারি, my mother prepares this breakfast for me, and sometimes মাঝে মধ্যে sisters do. আচ্ছা, my mother prepares this breakfast for me, আমার আম্মা আমার জন্য এই ব্রেকফাস্ট তৈরি করেন, and sometimes sisters do, মাঝে মধ্যে বোনেরা করেন। তো আমার ক্ষেত্রে এটা আমার ওয়াইফ করেন। সো আপনাদের জন্য এটা দিলাম আর কি, যে আপনারা বেশিরভাগ ইয়াং যারা আছেন আপনাদের ব্রেকফাস্ট আপনাদের আম্মু তৈরি করেন বা বড় আপারা তৈরি করেন, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের জন্য আনসার দিলাম। বেশিরভাগ আনসার প্রায় সময় আমি আমার নিজের জন্য দিই আর কি। পার্ট ওয়ান এর তো খুব বেশি গবেষণা করার দরকার নাই, জাস্ট সিম্পল ডিসকাশন।
আপনি যদি কিছু অ্যাড করতে চান, আমি আমার পক্ষ থেকে যা মাইন্ডে আসছে তা আমি শেয়ার করছি, আপনারা কিছু অ্যাড করে নিন বা কিছু কমিয়ে দিতে পারেন যদি কোনো কোনো জায়গায় যদি বোরিং লাগে। এটা একটা জাস্ট জেনারেল ডিসকাশন, আইডিয়া শেয়ারিং। Did you have the same morning routine at an early age? Um, now I have different routine than my childhood. Now I have different routine than my childhood. When I was kid, when I was kid, I had to wake up very early and then take shower, prepare lesson, আর কি breakfast, and then going to school. However, বর্তমানে কি হচ্ছে এখন বলবো, আগে কি কিরকম ছিল। When I was kid, আমি যখন ছোট ছিলাম, I had to wake up very early in the morning, very early, খুব দ্রুত আমাকে ঘুম থেকে উঠতে হতো, and then take shower, prepare lesson, breakfast, and then going to school. However, nowadays I just sleep a little bit longer, as I have to go to bed lately. লেটলি না দিয়ে লেট দেওয়া যেতে পারে, ডিউ টু মাই ওয়ার্ক। আচ্ছা, এখন দেখি। However, nowadays I just sleep little bit longer. আমি একটু বেশি সময় ঘুমাই, as I have to go to bed late, যেহেতু আমাকে একটু লেটে ঘুমাতে হয় ডিউ টু মাই ওয়ার্ক, আমার কাজের জন্য। এই পার্থক্যটা, আর কিছু না। আনসার গুলো খুব উই উই মানে ইউনিক দিচ্ছি তা না, একদম আনসার গুলো বেসিক দিচ্ছি। এবার বেসিক যদি আপনি কারেক্টলি আনসার দিতে পারেন, খুব ইউনিক আনসার দিলে মার্কস খুব বেশি পাবেন, এটা সত্য। কিন্তু 6.5 পাওয়ার জন্য খুব বেশি ইউনিক আনসার দিতে হবে এরকম না। গ্রামার, ভোকাবুলারি, জাস্ট এগুলো যদি একটু কারেক্ট থাকে তাহলে মোটামুটি 6 পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রসঙ্গ ঠিক থাকতে হবে, আমি কিন্তু প্রসঙ্গের বাইরে কোনো আনসার দিচ্ছি না। What are the benefits of rising early in the morning? There are several benefits. বেনিফিটস এর জায়গায় আমি কনভিনিয়েন্স দিতে পারি, conveniences of rising early in the morning. First of all, প্রথমত, we can enjoy the fresh air in the open field. আমরা খোলা মাঠে খোলা বাতাস এনজয় করতে পারি, ফ্রেশ সতেজ। লিসেন, hear the splendid মানে সুন্দর আর কি, চমৎকার। স্প্লেন্ডিড না ক্যাপটিভেটিং দিয়ে সবচেয়ে ভালো হবে, ক্যাপটিভেটিং, যেহেতু আমি এটা অনেক স্টুডেন্টকে শিখিয়েছি। ক্যাপটিভেটিং মনোমুগ্ধকর, সুন্দর। ক্যাপটিভেটিং চার্পিং, চার্পিং মানে পাখির আওয়াজ, কিচিরমিচির। Hear the captivating chirping of the birds. Okay. First of all, we can enjoy the fresh air in the open field. Hear the captivating chirping of the birds. পাখির কিচিরমিচির শোনা যায়। আর কি? Besides, তাছাড়া, we can have enough time in hand to prepare বা make our any crucial works ready. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস চেঞ্জ করবো। Besides, তাছাড়া we can have enough time, enough এর জায়গায় সবসময় আমি adequate টা ইউজ করি, যারা আমাদের আগে আমার ক্লাসগুলো আগে দেখেছেন। adequate, পর্যাপ্ত, adequate, পর্যাপ্ত। এই ইনাফ বারবার যদি চলে আসে, এই ইনাফটাকে একটু সরিয়ে দিবেন। we have we can have অথবা we can get adequate time in hand to make our any crucial works ready. আমরা যদি কোনো crucial কাজ রেডি করতে চাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যথেষ্ট পরিমাণ সময় পাই মর্নিং এ।
আরো কিছু এড করতে পারেন, যেমন সানসেট দেখা যায়, সূর্য ওঠা দেখা যায়, মর্নিং এক্সারসাইজ করা যায়। এগেইন দিয়ে দিচ্ছি এড করে। We can again we can also do morning exercise which is beneficial for our body. আচ্ছা, আমার ইনস্ট্যান্ট মাইন্ডে যেগুলো আসছে সেগুলো আমি শেয়ার করছি, কারণ আমি প্রায় সময় বলি, এখনো বলছি যে আমাদের টার্গেটটা, আমার মাথায় টার্গেট হচ্ছে 6.5, আমার এখানে 7.5, 8.5 এই টার্গেট আমি আলোচনাগুলো করছি না। আর ওই লেভেলে আলোচনা করতে হলে আমাকে স্টাডি করে আনসার মাইন্ডে সেট করে, ধরো আনসার আমাকে এখানে কোথাও না কোথাও লিখে দেখে তারপর টাইপ করতে হবে। তো ওইটা তো কোনো ভ্যালু নেই। আমি আপনাদেরকে জাস্ট এটাই বোঝাতে চাই, আমার এই যে শুরু এই যে ভিডিওগুলো বানাই, এগুলোতে আসলে মূল টার্গেটটা হচ্ছে গিয়ে 6 পাওয়ার জন্য আপনাকে আসমান থেকে তথ্য নিয়ে আসতে হবে এরকম না। আপনি বেসিক যে আইডিয়াটা আছে সেটাই শেয়ার করেন, তবে একটু গ্রামাটিক্যাল কারেকশনটা এনশিওর করবেন, আর প্রসঙ্গ ঠিক রাখবেন। ইজ মর্নিং বেটার পার্ট অফ দ্য ডে দেন আদার পার্টস? সকালটা কি অন্যান্য দিন থেকে, মানে অন্যান্য সময় থেকে উত্তম কিনা? আহ ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, সত্য বলতে গেলে, টু মি মর্নিং ইজ দ্য বেস্ট মোমেন্ট অফ এ ডে। ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, টু মি আমার কাছে মর্নিং ইজ দ্য, টু মিটা দিয়ে কমা দেওয়াটা ভালো। টু মি আমার কাছে মর্নিং ইজ দ্য বেস্ট মোমেন্ট অফ এ ডে, একটা দিনের মধ্যে মর্নিং ছিল গিয়া সবচেয়ে ভালো টাইম। দিস টাইম দ্য সারাউন্ডিং remains calm and calm মানে শান্ত, আর কয়ে দিতে হবে না। This time the surrounding remains calm and we can enjoy it with the scenery of sunset. This time এই সময় the surrounding মানে আশেপাশ remains calm শান্ত থাকে, and we can enjoy it with the scenery of sunset and other features, অন্যান্য জিনিসগুলো আমরা দেখতে পারি। মানে এখানে সূর্য ওঠা তো দেখি, সানসেট মানে সরি সানসেট না, সানরাইজ হবে, বাই মিস্টেক, সরি, খেয়াল করিনি। সানরাইজ মানে সূর্য ওঠা, এন্ড আদার ফিচার্স, অন্যান্য জিনিসগুলো দেখা যায়। আর কি কি আছে এখানে? দিস টাইম দেয়ার ইজ নো pollution. This time there is no pollution, and good time to do any special thing. This time there is no pollution and good time there is, একটা রিপিট হয়ে গেছে এখানে, টাইমটা দুইবার চলে গেছে। আসুক, আপনারা তো আর হুবহু আনসার দিবেন না, আপনারা এই আনসার গুলো জাস্ট রিডিং করে রাখবেন মাথায়, মূল আনসারের যে পয়েন্টটা আছে এটা মাথায় রাখবেন, যাতে আপনার মনে থাকে, আর কিছু না। দিস টাইম দের ইজ নো পলিউশন, এখানে ওই সময় পলিউশন থাকে না, and good time to do any special thing, uh, such as উদাহরণ দিচ্ছি, such as making notes for study or solving mathematics. আচ্ছা, উদাহরণ দিয়েছি যে এটা কিছু স্পেশাল জিনিস করার জন্য ভালো একটা সময়, যেমন আপনি যদি কোনো স্টাডি রিলেটেড নোট করতে চান অথবা ম্যাথমেটিক্স সলভ করতে চান, উদাহরণ দিলাম। হোয়াট ডু পিপল ডু ইন ইউর ইন দ্য মর্নিং ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশের মানুষ সকালবেলা কি করে? আপনি যেটা করেন ওটাই দিয়ে দিন। It actually depends on age. Children need to go to their schools. It actually depends on age. Children need to go to their schools after having their breakfast. ব্রেকফাস্ট করার পর বাচ্চাদেরকে স্কুলে যেতে হয়। Working people
go to their workplaces. And আচ্ছা এই আনসারটা কিভাবে দিব? মর্নিং টু এটা এইভাবে দেওয়া উচিত। Working people go to their workplaces and আচ্ছা adults have their morning prayer, সকালবেলার নামাজ যেটা আর কি, ইবাদত। adult have their morning prayer, jogging, and do some outdoor activities like walking, running, cycling, আর কি কি করে, স্পোর্টিং, ইটিসি। কি লেখছে এখানে? অ্যাডাল্ট হ্যাভ দেয়ার মর্নিং প্রেয়ার, বয়স্করা সকালবেলা নামাজ পড়ে, এন্ড ডু সাম আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস, কিছু বাইরের কাজ করে, যেমন আহ লাইক ওয়াকিং, হাঁটা, রানিং, দৌড়াদৌড়ি করা, সাইক্লিং, সাইকেল চালায়, স্পোর্টিং অনেকে আছে খেলাধুলা করে। women women prepared their foods for whom and do their, আচ্ছা উইমেন তো এটা এইভাবে দেওয়া উচিত না। working people then go to their workplaces। আচ্ছা ওয়ার্কিং পিপল মানে কি? যারা কাজ করে। ওয়ার্কিং পিপল দেন গো টু দেয়ার ওয়ার্ক প্লেসেস, গোর জায়গায় অ্যাটেন্ডটা দিতে পারে। এই হচ্ছে কি আমার 6টা প্রশ্নের আনসার। আই এম সরি টু সে দ্যাট আমার আজকের আনসারটা আমার নিজের কাছে একটু দুর্বল মনে হয়েছে। তবে 6 এর নিচে নামবে না ইনশাআল্লাহ। এটা স্বাভাবিক, একজন ব্যক্তির সবসময় আনসার গুলো ইউনিক হবে এরকম না। টপিকের উপর নির্ভর করবে, মুডের উপর নির্ভর করবে। সবসময় মাথায় কিন্তু ইনস্ট্যান্ট কাজ করে না, সবকিছু সবসময় আসে না। এটা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন যারা লিজেন্ড তাদের অন্য হিসাব, আমরা তো আর লিজেন্ড না। আর তাছাড়া আমার এই যে স্পিকিং পার্ট 1 বা 2 এর যে আলোচনাগুলো মূলত করি, এগুলো বেশিরভাগ হচ্ছে গিয়ে যাদের টার্গেট 6.5 তাদের জন্য। যাদের টার্গেট হাই তারা কখনো এইসব ভিডিও দেখবে না, কারণ তাদের অবশ্যই একটা নলেজ ইতিমধ্যে আছে। তো আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।